hello everyone, welcome back to our chemistry class. So this is the last video for 6.2 equilibrium constant part G. So in this video we will be looking at the reaction quotient. So the reaction quotient, symbolized by the letter Q, capital Q, measures the relative amounts of products and reactants present during a reaction at a particular point of time. So the reaction quotient will help us to figure out which direction a reaction is likely to proceed, given either the pressures or the concentration of the reactants and products. And when we compare the value of Q and K, we can determine the direction of the reaction that is taking place. Okay, perbezaan utama antara Q dan K adalah K ini dia describe reaction at equilibrium, tapi Q dia describe reaction yang bukan berada pada equilibrium. Untuk kita tentukan nilai Q, kita perlukan concentration bagi reactant dan juga produk. So saya mau kasih repeat sahaja. Okay, Kc is the equilibrium concentration, must be in equilibrium, manakala QC adalah concentration at any concentration, reaction quotient at any concentration. Seterusnya untuk Kp dan Qp. So Kp itu adalah equilibrium constant for pressure, manakala Qp adalah reaction quotient for pressure at any value of pressure. Sekiranya kita ada kedua-dua value Q dan juga K, so kita boleh guna value Q dan K ini untuk tentukan sama ada tindak balas itu adalah berada pada equilibrium ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, dengan menggunakan value Q dan K, kita boleh tahu arah tindak balas itu untuk dia menjadi equilibrium, sama ada dia akan shift to the left ataupun dia akan shift to the right. So there are three possible outcome to compare Q and K. Yang pertama Q less than K, yang kedua Q more than K, and then yang ketiga Q sama dengan K. So kita tulis queen dulu baru king. So mari kita tengok case yang pertama bila mana Q is less than K. So when Q is less than K, this means we have a large amount of reactant in relative to the product. So what will happen? The system will try to reduce the reactant by converting it into product. Okay, so the reaction will progress to the right to form more product until equilibrium is established. So untuk hafal dia shift to the left atau shift to the right, kita akan guna konsep Pac-Man. Kamu ingat ke Pac-Man tu? Okay, so kalau Pac-Man mulut dia ke sebelah sana, dia akan bergerak ke sebelah kanan untuk cari makanan. So bila Q is less than K, the system will shift to the right, the product will be reduced, the reactant will be increased until the equilibrium is established. So next, let's take a look at the second case when Q is more than K. So when the value of Q is larger than K, this means that we have large amount of product in relative to the reactant. So what will happen? The system will reduce the product by converting it into reactant. So the reaction will progress to the left to form more reactant until the equilibrium is established. So untuk hafal ni pun kita guna juga konsep Pac-Man. So bila Q is more than K, dan bila kita lukis Pac-Man, so kita akan dapat lihat Pac-Man itu dia akan bergerak ke sebelah kiri. So meaning to say the system will shift to the left to reduce the product by converting it into the reactant until the equilibrium is established. So case yang ketiga adalah apabila Q is equals to K. So when Q is equals to K, the system is already at equilibrium and no further net change will be happen. So ini adalah rajah bergambar untuk kita membandingkan nilai Q dan juga K.
So, mari kita tengok example 13. So, you are given the value of Kc, which is 6.5 times 10 to the power of 4, and then you are given the number of mole of each species in initial concentration, and you were asked to find the direction of the system to reach equilibrium. So, mula-mula sekali kita cari initial concentration untuk setiap spesies di dalam soalan ini. So, initial concentration for NO is 0.01 molar. Initial concentration for chlorine is 0.00415 molar. And then the initial concentration for NOCl is equals to 3.4 molar. So next, apa yang kita kena buat? Kita kena cari nilai QC. So untuk cari nilai QC, kita express dulu dia. So QC sama dengan concentration of NaCl square divided by concentration of NO square times with concentration of Cl2. So kita kasih ganti masuk sahaja value yang kita sudah kira tadi. And then bila kita tekan calculator, kita akan dapat value of QC is 2.7 at 6 times 10 to the power of 7. And then after that, when we compare the value of QC and Kc, kita akan dapat tahu bahawasanya the value of QC is larger than Kc. So meaning to say, the reaction, okay, the system will shift to the left. So kita kena buat kesimpulan bahawasanya the system will shift to the left ataupun proceed to the left to reach the equilibrium. Next, untuk example 14, 15 and 16, I want you to do it by yourself, and the answer is provided below of each slides. So that's all for now guys. We already finished 6.2 equilibrium constant. So kita akan sambung pada dalam video yang seterusnya untuk 6.3 Le Chatelier principle. I'll see you in the next video. Take care and have a nice day.